Hello, good afternoon, and welcome to a new German lesson. When you start learning a language, the most important thing for you is to know how to separate important things from less important things. I remember when I was a student at university, I had a colleague who was really smart. And if we had a book to learn for the exam, she would always she would read everything and then she would say, okay, I need this, I don't need this now. I need this, I don't need this. I need this, I don't need this. And at the end, she always got the best mark. She knew the essence. She knew what was important and what was really, really a good thing to know and useful thing to know. And all the rest was not that important. So when you start learning a language, of course, there are important and less important things. For me, for example, you should start with learning verbs. Regular verbs, irregular verbs, verbs with separable prefixes and modal verbs. I think the beginning of the language should be learning verbs and putting these verbs into short conversational sentences. I think you should do that together with me. So first the verbs. Ich fahre nach Berlin. Ich fahre nach Berlin means I'm driving to Berlin, or I drive to Berlin, or I'm going to Berlin. Ich fahre fahren means driving. So ich fahre nach Berlin. We always use the preposition nach when we have a city, a town, or a country to go to. So ich fahre nach Deutschland, ich fahre nach Berlin. There are some exceptions, but mainly it's like that. So, ich fahre nach Berlin. Er fährt auch nach Berlin. Er fährt auch nach Berlin. So we notice that fahren is irregular and that in second and third person singular. We don't say ich fahre, du fahrst, er fährt, but we use fährt. So umlaut. Okay, so er fährt auch nach Berlin. He's also going to Berlin. Er fährt auch nach Berlin. Okay, number 2, ich schlafe viel. Ich schlafe viel, it means I sleep a lot. I sleep a lot. Ich schlafe viel. 8, 9, 10 Stunden pro Tag. Ich schlafe viel. Er schläft auch viel. Er schläft auch viel. Schläfst du viel? Do you sleep a lot? Schläfst du viel? Ich schlafe viel und er schläft viel. Again, the same thing. Ich fahre, er fährt. Ich schlafe, er schläft. So we have this umlaut only in second and third person singular. Okay. So it's ich fahre, du fährst, er fährt. Ich schlafe, du schläfst, der schläft. In plural, we don't have umlaut. So, wir fahren, wir schlafen, etc. Okay, so that's the first case. A, fahre, becomes fährt, schläft. Okay, the second case is ich helfe gerne. I like helping people. I like to help. Ich helfe gerne. It's the verb helfen. It means to help. Ich helfe gerne. Und er hilft auch gerne. He also likes to help. Here, as we can notice, we don't say er helft, but er hilft. So, helfe becomes hilft. That's the second case. Becomes Ich helfe gerne. Er hilft auch gerne. Hilfst du gerne? Ja, ich helfe gerne. Und er hilft gerne. The verb nehmen, which means to take. Ich nehme einen Kaffee. I'm taking a coffee. Ich nehme einen Kaffee und er nimmt auch einen Kaffee. And he's also taking a coffee. Er nimmt auch einen Kaffee. So, nimmst du Kaffee? Ja, ich nehme Kaffee und er nimmt Kaffee. Essen, to eat. Ich esse eine Pizza. I'm eating a pizza. Er isst auch eine Pizza. He's also eating a pizza. So, ich esse. Isst du Pizza? Ja, ich esse Pizza und er isst Pizza.
So E becomes E. The third case is where E again becomes IE. And it's like E along E. Ich lese Zeitung. Liest auch Zeitung. Ich lese, er liest auch Zeitung. This is sprechen. And again with IE. Ich sehe gerne Tennis. I like watching tennis. Ich sehe gerne Tennis. Siehst du gerne Tennis? Ja, ich sehe gerne Tennis und er sieht auch gerne Tennis. Er sieht auch gerne Tennis. And here with sprechen, that's our case number 2. E is I. Ich spreche Deutsch. Sprichst du Deutsch? Ich spreche Deutsch und er spricht Deutsch. Er spricht. So, when it comes to irregular, starke Verben in Deutsch, we have to think about 3 different cases where A, fahren, becomes E, always only in, what did we say, in second and third person singular. Only second and third person singular. So, A gets umlaut. Ich fahre, du fährst, er fährt. I. Ich spreche, du sprichst, er spricht. I. Ich sehe, du siehst, er sieht. Ich lese, du liest. So, 3 things we need to be careful about when it comes to verbs in presence, in present tense, in German. Okay, now we will revise modal verbs a little bit. So, what's the rule with modal verbs? There are 6 of them. Können, can, müssen, must, have to, dürfen, to be allowed to, mögen, like, oder möchten, would like, sollen, should, and wollen is like the verb want. So these are 6 modal verbs in German. When we want to put them in a sentence, we put them in a affirmative sentence. Their place is here, second place, always in a sentence. Wir können nicht tanzen. Wir müssen nicht arbeiten. Wir wollen nicht Fernsehen. And the main verb is always at the end. And it's in infinitive form. So similar to English, but for example, this sentence, wir können nicht tanzen, in English would be, we cannot dance. It's the same. Ich kann tanzen, I can dance. Wir müssen nicht arbeiten. Wir müssen nicht arbeiten. We don't have to work. Ich muss arbeiten. I have to work. Wir wollen nicht Fernsehen. We don't want to watch TV. Ich will Fernsehen. I want to watch TV. Wir müssen nicht einkaufen. We don't need to go shopping. We don't have to go shopping. Ich muss einkaufen. I have to go shopping. Wir wollen nicht essen. We don't want to eat. Ich will essen. I do. I want to eat. Wir sollen nicht viel sprechen. We shouldn't speak a lot. Ich soll viel sprechen. I should speak a lot. Wir dürfen hier nicht parken. We are not allowed to park here. Ich darf hier parken. I am allowed to park here. Wir müssen nicht früh aufstehen. We don't have to get up early. Ich muss früh aufstehen. I have to get up early. Okay, here we can see the thing that I wanted to say at the beginning when I started with modal verbs, that in German we always put the infinitive form of the verb at the end of the sentence. In English we don't do that. So in English we say we don't have to wake up early, or we are not allowed to park here. But in German the rule is modal verb, second place, main verb at the end of the sentence. So you put everything that you need in between, and then
you wait for the end of the sentence just to hear the sense, to find out what the speaker is talking about. For example, wir müssen morgen nicht früh aufstehen. Or, wir müssen morgen nicht früh essen. Wir müssen morgen nicht früh Deutsch in der Schule lernen. So you need to wait for the end of the sentence just to understand the meaning. Okay. Okay. Next thing, again, verbs. So at the beginning of this lesson, we talked about irregular starke Verben. And now I want to talk about verbs with separable prefixes. Sorry. So, kommen, mitkommen, kaufen, einkaufen, stehen, aufstehen, fangen, anfangen, gehen, ausgehen. So the next thing are verbs with, just a sec, the light. Okay. The verbs with separable prefixes, kommen, ankommen, stehen, aufstehen, fangen, anfangen. So, how do they function? Kommen Sie mit? Ja, ich komme mit. The verb is mitkommen. The infinitive form of the verb is mitkommen, but this mit is a prefix and it goes at the end of the sentence in presence. So, kommen Sie mit? Are you coming with us? Ja, ich komme mit. Ja, I'm coming with you. Or, kaufen Sie ein? The verb einkaufen. Go shopping. Are you going shopping? Ja, ich kaufe ein. Yes, I'm going shopping. Stehen Sie früh auf? Aufstehen, get up. Are you getting up early? Stehen Sie früh auf? Ja, ich stehe früh auf. Yes, I'm getting up early. For example, in English, it's get up. Get up. Up goes behind after get. And aufstehen, this up is auf here in German, and it goes before the verb, aufstehen. But we put it at the end of the sentence in present. So, ich stehe auf. Ich stehe früh auf. Ich stehe jeden Morgen früh auf. Always at the end. So, I cannot say, I get every morning at 8 o'clock up in English. But in German, I have to say it like that. So, ich stehe jeden Morgen 8 Uhr auf. So, prefix always at the end. The same as the main verb. When we have modal verb in the sentence, the main verb goes at the end of the sentence. Now the prefix always waits for the end of the sentence. Anfangen, to begin, to start. Fangen Sie mit der Arbeit an. Ja, ich fange mit der Arbeit an. Do you start with work? Yes, I start with my work. Fangen Sie mit der Arbeit an. Because just fangen means to catch. Then Ball fangen, catch a ball. And anfangen means to start or to begin. So it's really, really important to put this an, this prefix an, because it changes the meaning of the verb. Gehen Sie aus? Ja, ich gehe aus. Are you going out? Yes, I'm going out. Here again, go out, ausgehen. Kommen Sie spät zurück? Ja, ich komme spät zurück. Are you coming back late? Yes, I am coming back late. Come back, zurück, kommen. Opa, sorry. Räumen Sie die Wohnung auf? Ja, ich räume die Wohnung auf. Here we have the word verb aufräumen, which means to tidy up the apartment. Are you tidying up the apartment or do you tidy up the apartment? Räumen Sie die Wohnung auf? Ja, ich räume die Wohnung auf. Yes, I tidy or I'm tidying up the apartment. This up is auf, like get up, aufstehen. Tidy up, aufräumen. Anrufen, to call. Rufen Sie ihn an. Do you call him? Yeah, I call him. Ja, ich rufe ihn an. How would you say I call him every day in German?
Ja, ich rufe ihn jeden Tag an. I call him every day after work. Ich rufe ihn jeden Tag nach der Arbeit an. So, prefixes are really patient and they wait for the end of the sentence. Fernsehen, watch TV. Sehen Sie abends fern? Ja, ich sehe abends fern. Do you watch TV in the evening? Yes, I watch TV in the evening. Abends, in the evening. Sehen Sie abends fern? Ja, ich sehe abends fern. If we have a modal verb in the sentence, modal verb plus a verb with a separable prefix, we don't separate anything because with modal verbs, main verb comes at the end of the sentence in infinitive form, so it goes together with its prefix. So, möchten Sie mitkommen? Would you like to come? Ich möchte mitkommen. I would like to come, or ja, ich komme mit. I'm coming. Here, the verb mitkommen is alone in a sentence, and then mit comes at the end. Möchten Sie mitkommen? Ja, ich komme mit. Möchten Sie aussteigen? Would you like to get off the bus? Ja, ich steige aus. Yes, I'm getting off. Möchten Sie aussteigen? Möchten Sie reinkommen? Would you like to come in? Ja, ich komme rein. Yes, I'm coming in. Wollen Sie ausgehen? Do you want to go out? Ja, ich gehe aus. Yes, I'm going out. Können Sie anfangen? Can you start? Can you begin? Ja, ich fange an. Yes, I am starting right now. Müssen Sie zurückkommen? Do you have to go back? Ja, ich komme zurück. Yes, I'm coming back. Möchten Sie Fernsehen? Would you like to watch TV? Yes, I'm watching TV. Ja, ich sehe fern. Ja, ich sehe fern. Wollen Sie einkaufen? Do you want to go shopping? Ja, ich kaufe ein. Yes, I am doing the shopping right now. Ich kaufe ein. Okay. So that's the deal with verbs. Verbs with separable prefixes and irregular starke Verben. Here we have some of the question words like wie, woher, wo und was. Heißt Tom. His name is Tom. Entschuldigung, wie heißt excuse me, sorry. What is his name? So wie actually means how. Wie geht's? Wie geht es dir? How are you? But in the question, wie heißt du? We translate it as what's your name? Wie heißt du? Wie, how? Woher? Where from? Kommt aus Berlin. He comes from Berlin. Woher kommt Where does he come from? Kommt aus Berlin. Wohnt in Berlin. He lives in Berlin. Wo wohnt Where does he live? Wo is where? Ist Lehrer vom Beruf. He's teacher. His profession is a teacher. Was ist vom Beruf? What does he do for a living? What's his job? Was ist von Beruf? Beruf is a profession. Okay, so wie, how, woher, where, from, wo, where, was, what. Let's look at this here. Haben Sie keinen Computer? Ja, ich habe einen Computer. So this is accusative case, indefinite articles, and kein, it means no. So, don't you have a computer? Haben Sie keinen Computer? Don't you have a computer? Ja, ich habe einen Computer. Yes, I have a computer. So, a computer. Don't you have a computer? I have a computer. In English, that's easy. It's a computer. But in German, in this negative sentence, is haben Sie keinen Computer? Accusative case, masculine word
Der Computer gets an, keinen Computer. And in a positive sentence, an affirmative sentence, I have einen Computer. Again with an, einen Computer. So that happens in accusative case when we have a direct object and that object is masculine, der Computer. With feminine, it's a little bit easier. So, haben Sie keine Kreditkarte? Ja, ich habe eine Kreditkarte. We don't have any endings. Don't you have a credit card? Yes, I have a credit card. Haben Sie keine Kreditkarte? Ja, ich habe eine Kreditkarte. Let's try again with a masculine verb. Der Regenschirm. It's umbrella. Der Regenschirm. Haben Sie keinen Regenschirm? Don't you have an umbrella? Ja, ich habe einen Regenschirm. Yes, I have an umbrella. Einen. Auto ist das Auto. Is neutrum das Auto. Haben Sie kein Auto? In this case, it's the shortest kein. Masculine ist keinen, feminine ist keine, and neutrum ist kein. Neutral, kein. Haben Sie kein Auto? Ja, ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto, ich habe einen Computer und ich habe eine Kreditkarte. Handy is a mobile phone, cell phone, that's also das. Haben Sie kein Handy? Don't you have a mobile phone? Don't you have a cell phone? Ja, ich habe ein Handy. Yes, I have a phone. Die Jacke. Haben Sie keine Jacke? Ja, ich habe eine Jacke. Die Tasche. This is don't you have a jacket? Yes, I have a jacket. Don't you have a bag? Yes, I have a bag. Haben Sie keine Tasche? A bag? Ja, ich habe eine Tasche. I have a bag. And plural, Bücher, books. Haben Sie keine Bücher? Don't you have books? Ja, ich habe Bücher. Yes, I have books. So keine is in a negative sentence. In positive sentence, of course, we don't put any einen because it's plural. So as in English, I have books. Ich habe Bücher. Without an article. So neutrum masculine ein becomes einen and kein becomes keinen. Feminine, they stay the same as in nominative case. Eine, keine. And neutrum as well. Ein Buch, ein Handy, kein Buch, kein Handy. This is indefinite article. Definite articles are der, this, die and das. This. Der, die and das. And again, the same thing with masculine, it changes and it becomes den, mit an, einen, keinen, den is always an. Der Computer ist teuer, this is nominative case. Der Computer ist teuer. Ich kaufe den Computer. What do I buy? I'm buying a computer. What am I buying? I'm buying a computer. Here, computer is in accusative case because it's an object. Ich, buy, kaufe. Was? What? Den Computer. Das Fahrrad ist gut. Nominative case. The bicycle is okay. Ich kaufe das Fahrrad. I'm buying that bicycle. Here, bicycle, das doesn't change. And the same with die Tasche. Die Tasche ist chic. The bag is chic. It's modern. And ich kaufe die Tasche. I'm buying the bag. So only masculine case changes in accusative case. Nimmst du das Auto? Are you taking the car? Ja, ich fahre mit dem Auto. So here, nimmst du das Auto? We have accusative case, das Auto. But ich fahre, I'm driving with. Whenever you see this mit, we need dative. And dative is a little bit more complicated because all masculine and neutrum and feminine and plural, all articles, definite, indefinite change. So masculine becomes dem, neutrum also dem, and feminine becomes der. In plural we have den. So, ja, ich fahre mit dem Auto. Das Auto is now dem Auto. Nimmst du die U-Bahn?
Are you taking the tube, subway? Yes, ich fahre mit der. So die U-Bahn becomes der U-Bahn. Ich fahre mit der U-Bahn. Nimmst du den Bus? Masculine case. Nimmst du den Bus? Ja, ich fahre mit dem Bus. Dem Auto, dem Bus. So neutrum and masculine have the same M ending. Nimmst du den Zug? Ja, ich fahre mit dem Zug. Are you taking the train? Yes, I'm riding. This is literally with the train, by train, with the train, mit dem Zug. Nimmst du das Taxi? Are you taking a taxi, a cab? Yes, ich fahre mit dem Taxi. Nimmst du die S-Bahn? Ja, ich fahre mit der S-Bahn. So that's dative case. Dem, der, dem. And always when you see mit, with, you always put dative without thinking. Okay, we'll stop here and we will continue in our next session. Tschüss.